எல்லாருக்கும் வந்ததில் மகிழ்ச்சி. நம்ம இப்போ தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை எல்லாருமே அப்போ இங்கே ஒரு முக்கியமான இடத்துல ஒன்று கூட்டியிருக்கோம். இது என்ன இடம் அப்படின்னா, இது ஃப்ரங்கிஷ ஸ்டிஃப்டும் அப்படின்ற பேர் இந்த இடத்துக்கு. இதுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நமக்கு ரொம்ப காலத்து தொடர்பு இருக்குது. அது நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஏறக்குறைய 400 ஆண்டுகள் தொடர்பு இந்த இடத்துக்கு இருக்குது. இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன சொல்லுவோம்னா, இந்தியாவுக்கோ அல்லது இலங்கைக்கோ தொடர்பு வந்து எப்போ வந்தது ஐரோப்பாவுக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா, நம்ம சொல்லுவோம் பிரிட்டிஷ் இல்லாட்டி வந்து ஃப்ரெஞ்சு வந்த போது அப்படிம்போம். டென்மார்க்காரங்களோ அல்லத்தையும் நமக்கு ஜெர்மனியர்கள் வந்ததோ நம்ம வந்து யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஜெர்மன்காரங்க வந்தாங்களா, டேனிஷ்காரங்க வந்தாங்களா, அது நமக்கு தெரியாது, அப்படி தெரியவே தெரியாது. ஆனால் ஜெர்மானியர்கள் வந்திருக்கிறாங்க இங்கே. அதனால் ஓகே, ஸோ ஜெர்மானியர்கள் வந்திருக்கிறாங்க, இப்போ டேனிஷ்காரங்க வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க வந்ததுனால வந்து நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் சேஞ்சஸ்லாம் இங்கே நடந்திருக்கு. தமிழ்நாட்டுக்கும் இங்கேயும் நிறையா வந்திருக்கு. இப்போ அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இங்கே போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து ஹியர் ஓன்ட் ஃப்ராங்கர், அவர் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இங்கே வாழ்ந்தார் அப்படின்ட்டு அவங்க தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வைசன்ஹைம்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அனாதை குழந்தைகள் எடுத்து வளர்த்த இடம் அப்படின்பாங்க. ஆனால் இங்கே தான் வந்து தமிழ் படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஏறக்குறைய ஒரு 32 பாதிரிமார்கள் தரங்கம்பாடி, அதாவது பண்புப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க, தரங்கம்பாடி. இப்போ அந்த தரங்கம்பாடிக்கு வந்தாங்க. தரங்கம்பாடிக்கு வந்து அங்கே நிறையா ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணாங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து. ஏன்னா தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்தினாங்க, மருத்துவம் நடத்தினாங்க, அவங்களுக்கு மருத்துவ உதவி செய்தாங்க. பிறகு வந்து தமிழ் இலக்கணங்கள், லட்டின், அப்புறம் வந்து தமிழ் டிக்ஷனரிஸ், இந்த மாதிரி லெக்சிக்கன் இந்த மாதிரி வந்து வந்தது. பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்தது. ஸோ இப்போ நான் சில புக்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இதெல்லாம் இந்த மலபாரிஷ கரஸ்பாண்டன்ஸ்னு போட்டிருக்கு. இது சீகன் பால்க் அண்ட் ஏன்ஸ் குரூன்லர், இவங்க 2 பேருடைய நூல் இது. ஸோ இது வந்து என்னுடைய நூல் எழுதுனது. இது வந்து ஜெர்மன் தமிழாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து மோகனவேலு அப்படிங்கிறவர் எழுதுறது. ஆக்சுவலி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்ததுன்னா, இந்த நூல் பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு வந்து மோகனவேலுடைய இந்த புக்கை பார்த்து தான் எனக்கு வந்தது. இந்த நூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அவங்களோட ஜெர்மன் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் லாங்குவேஜ், லிட்ரேச்சர் அண்ட் கல்ச்சர் டூரிங் த பீரியட் 1706 to 1945 அப்படி இருக்கும். ஸோ இதை பார்த்த பிறகு தான் நான் வந்து தேட ஆரம்பித்து வந்து பார்த்தோன்னா, இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடம் மட்டும் இல்லை, இது அப்புறம் டென்மார்க் 2 இடத்துலையுமே நமக்கு நிறைய ஆர்கைவ்ல நிறைய manuscriptsலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ இன்றைக்கி பூராவும் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன் அவங்க மிஸ்ஸஸ் லிப்போர்ட் இருக்காங்க இங்கே. ஸோ அவங்களோட அதோட டாக்டர் ரோஸ் வந்து அவங்களும் வர போகிறாங்க. அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம எல்லோரும் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அந்த ஆர்கைவ்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே. It was erected between 1726 and 1728. So Frank was still alive when the erecting began, but he died already in 1727. So he didn't see the result of his library. It's a pity, because it's a fantastic building, and you will see it when you come in here. Perhaps you have already visited libraries in England, and especially the college libraries look quite the same as here, but it was something completely... The one in the museum as well. Yes. British Museum Library. Yes. Also similar. For example. It was something completely new here in Germany to place the shelves in this direction. Normally they were placed along the walls, but now they show into the room, and of course this saves space, so you have more space for the books with this arrangement. And the example for such a library was really in England. There was no such example in Germany. And well, when the erecting of the building began, Frank had a collection of about 18,000 books. And they were arranged in other buildings, and it was simply necessary to have them together in order to use them. The pupils here and the students could use these books for their study. Yes, and now I think we have 25,000 books here, and the complete collection of our modern library now is more than 150,000 books. But these, whatever we find here, these are his collection, right? During Dr. Francis. Not exactly. Okay. Over the time it has been collected. Yeah. And it
it's really true that the collection grew and grew over the centuries, and the space was not enough here, maybe it's the wrong one, and they put additional shelves here on the top and on the side of the shelves, and it looked completely different here. A very dark room, but also very romantic. But this is not now accessible for public or? It is. We have the reading room You have to downstairs. tell in advance, communicate, and then so that they are prepared. Yes. Yeah, and then you can come on during that time, and then you have access to all the materials. Exactly. And in all, Got the Linden Museum exhibition, I think, one or two, this one for example. yeah. This book came from Linden Museum. Other than that, all of them are very rare material, nobody can see usually, okay? So we have the privilege to see today. Yes. Yeah. You know, the first missionary was Bartholomew Ziegenbalg. This is his portrait here. And you also know that he was in conflict with the Danish rulers there, and he was even imprisoned for a few months. And what does a missionary do in prison? Of course, he writes books. And this is one of his two books that he wrote. His diary. Is it No, diary? no, it's about the ideal teacher, the ideal Christian teacher, of course, which means the ideal pastor, the ideal missionary is meant. A manuscript of about 700 pages, and all written by hand. And yeah, and it was never printed because he, in this book, criticized the Danish rulers, and this was, of course, a problem. So, yeah, because they didn't lead a Christian life, and were no example for the Indian population there. They gave him a very tough life in the beginning, isn't it? When he Yeah. was Yeah. arriving in India. That's what it was. And you know that, or here, this is a so-called catalogue of the schools, where they listed all the students in the school and what they know, and give them a short evaluation, how they learned. And this is exactly according to the example of what was done here in Halle, in the Halle schools. So the missionaries followed the Halle example. And here we have a palm leaf manuscript. I will show you more in the archive, but this is a special one because it was not written by a missionary, but it was written by an Indian teacher of the school, Kanapativatia, and he put 608 questions here. He has written 608 questions to the theologians. The professors of theology in Germany about God, about sin, and so on. Very philosophical question, and these professors never answered these questions. Too many questions. Yeah. So this இதான் is தரங்கம்பாடி his பள்ளிக்கூடத்தோட kind of வரைபடம். vocabulary. You see, the missionaries studied the Tamil language and also the Telugu language in order to translate the Bible and other Christian literature, and in order to be able to preach in Tamil. The traditional grammar of Telugu in this case, which was only printed in 1985, but this manuscript is from is old. 300 years old. But what was printed was the Tamil grammar.
in 1715, written by Bartholomew Ziegenbalg, and you probably know it. Masterpiece of all these language studying was the translation of the Bible, Yeah. from the Christian attitude at least. And here you have 2 volumes of the Bible. It's the Old Testament and Bartholomew Ziegenbalg, his name. Yeah. Yeah. This, by the way, was the first print that they made in Tarangambadi. And you can see they have still very large letters. And so also the first parts of the Bible are printed in with these large letters. When was this published? From 1750 on. He started in Until 1712, right? His work. Yeah. until the 1720s. So they needed time for the complete translation. Well, these large letters were made here in Halle and sent to India. And then they printed there the Bible. But then they were able to produce these letters themselves and use smaller letters. And you see here, these letters are much smaller, and so they saved space and paper, and this was, of course, a big advantage. Indeed, he started the activity there in Tranquebar, but he wasn't able to finalize and publish it, right, during his lifetime? Yes, that's right. Okay, that means it has been printed later, at a later period, in Tranquebar. It was printed in parts. Parts, okay. So that Ziegenbalg started with the New Testament, and this was also printed during his lifetime. And his followers printed then or translated then the Old Testament, and this was then printed in the 1720s. இயேசு கிறிஸ்து நாதரானவர் இந்த பூலோகத்திலே. ஆமாம், இயேசு கிறிஸ்து நாதரானவர். இங்க வந்து புள்ளி இருக்கு இல்லையா, இங்க புள்ளி இருக்காது. இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்து நாதரானவர் இங்க புள்ளி வராது. It says here the history of the Jesus. passion of Jesus Christ. Yes, history of Jesus. Yeah, okay. Okay, and do you find a year when it was written? Could it be 1723? ஞான பாட்டுகளின் புஸ்தகம். Yeah, of Songs. hymns. Yeah. Religious hymns. Yeah, what else? Is this the work of Dr. Grundler? Is this No, it's Walter. Water? This one? Oh, okay. Yeah, you know, the missionaries not only studied the language and the Tamil culture, but also the nature of India. And for example, they printed, they painted this very exotic plant, the aubergine, the eggplant, and they have written the name of this plant in various languages here. பிஞ்சு வந்து அப்ப அந்த மாதிரி தான். இங்க பாருங்க, அவன் கையில் இருக்காங்க பிஞ்சு காய் பழம். கையில் இருக்காங்க பிஞ்சு காய் பழம். என்னது? கத்திரிக்காய். கலையம், மந்தை கலையம், மந்தை தான் ஒரிஜினல் பேரு. மொந்தை கலையம். மொந்தை கலையம்.
இங்கிலீஷ்லயும் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. கலை அதான் இங்கிலீஷ்ல எங்கேயும் மொண்டே எழுதியிருக்காங்க. கலையம். கலையம்னு எழுதியிருக்காங்க. In English, Monday Kalayam. இது வந்து கத்திரி எழுதியிருக்கு இல்லையா? கத்திரி. கத்திரி கத்தரி கத்தரி கொஞ்சம் கத்தரிக்காய். One of the very interesting book is the Malabar Medicus. Mm-hmm. Do you have it? This one? Yes. Okay. I heard that Dr. Daniel Jaraj has done a translation of that, is it? No, it was not done in church. Okay. Oh, this is a very rare one indeed. Yes. I think nobody has done this before indeed. Malabar Medicus ma தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா மருந்துகளை பற்றியும் எல்லா மரங்களை பற்றியும் எழுதினார். Translation Just a word before this, you know that the missionaries sent their reports, their drawings and their diaries to Europe, to Halle here, and they printed them, or parts of them. And here you have the example, you see the original, and this is the printed version, and the books were sent all over Europe, one can say, in order to collect donations for the mission. And the result was, of course, that Europeans got information about India. Of course, of a Christian point of view, but nevertheless, these were one of the first information about this exotic country far away that Europe got from the missionaries there. Siegenwald's colleague Grundler, who was interested in medicine, and he collected information about Indian medicine and put these information together in this book, Medicus Malabaricus. And the book was lost here in Halle. It was sent to Halle and it was lost over centuries. And I found it in our archive some years ago. And we have done a transcription. And you can see it was hardly damaged by water. We restored it. And we have made a transcription and also a translation into English. What is still missing is the commentary to explain what Grundler wanted to express. But do you have the English text? Yeah. Okay. Yeah. What book? I really love to. What book is this one? What book? Yeah, the title. It's one of the Halle reports. Okay. Can we see the title? Yes. That is by 1726. Yeah. Very This is what I said, one of the continuations where they printed the letters, diaries of the missionaries. Yeah, and this, by the way, is Grundler who wrote this Medicus Malabaricus. This, by the way, was intended to be the title page of the Medicus Malabaricus. Really? Okay. Okay. This came originally from there, is it? Ah, okay. Right. This is a drawing, Akka. This is a drawing. Title page. It's a handmade. 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 Exactly. And here it would be then a copper plate as a title. You must go back to 300 years back, because at that time we don't have any quick printing methods at the time. So they used to paint it with colors and prepare it by hand. And what So is this? precise. This is the Chankubar. Exactly, Yeah, from okay. the sea, yes. And you see all these small waves. And I think Tarangambadi is translated as village place of the singing waves. Correct. And so you can imagine how they sing. Yeah, exactly. And here is the area where the missionaries were active. Here you have Tarangambadi and all this area Okay, great. was their field of work. And it was collected here in Halle, and it was very much wished
by the Indian missionaries to have this work there in order to use it for their study of the plants in India. And perhaps you know it, it gives fantastic descriptions with pictures of these exotic plants in India. And as you have seen there with the aubergine, the eggplant, it also gives the explanation in various languages. But this is the original one, original material. Yes, right? yes, The of original. course. Yeah. This is Tamil. Yeah, this is not a Palmleaf document. These are the 10 Commandments. Okay, the 10 Commandments? Yeah. Oh, okay. Okay. Yeah. And this is translated by, or written by who is that? I think by Benjamin Schulze. Benjamin Schulze. Yeah. See, it is only related to theology or something else is also there. All these three are theology. உன்னுடைய தேவன் அகியராதனவர் நாமே உன்னுடைய தேவனாகிய நாமே. This one I don't understand because you don't have உன்னுடைய தேவனாகிய கர்த்தரானவர் கர்த்தரானவர் நாமே. கர்த்தரானவர். Your we praise the God. You are Christ. You are God. You are God. You are our God. Yes. You are God. கர்த்தரானவர் கர்த்தரானவர் மேல திருவிளம்பகத்தின் திருவிளம்பகம் that means said. Said, told. Okay. கர்த்தரானவர் God told. வார்த்தைகளாகும். God told. நமக்கு முன்பாக God said. God said. God says. This is handwritten. Yes. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்து நாதனாய் எப்படி பின் செல்ல வேண்டும் என என்கிறத்தின் பேரிலே தோம உலதம கேம பிஸ்ஸே One which is Tamil poetry. No, it's not. This is 89. Yeah, it's 7 books about moral. Like Atichudi, you mean? Yeah. Atichudi, Kondraivendan, Avaya. Yeah, exactly. Atichudi, Kondraivendan. Collection of that. Yeah. this one Yes. அறம் செய்ய விருந்து அந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் மூதுரை அதெல்லாமே அவையாரோட the collection. சாரி Yeah, you can read it here, the Book of Common Prayer. Also a work by Benjamin Schulze. He translated it into it's Tamil. எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு ஆத்திச்சூடி மலபாரிஷ் அதே மாதிரியே And the reason is, of course, he worked in Madras, and Madras was English. Number 91 is quite interesting because it contains a story about a conversation between a Tamil-speaking person and a Telugu-speaking person about the burning of the painting of the Pope, which was a tradition in Madras. I don't know exactly why. And you have really the part of the Telugu person written in Telugu and the part of the Tamil person written in Tamil here on one palm leaf.
bilingual. Yeah, yeah. Bilingual family. Yeah, and When do they discussion. have this conversation during When the in 1730. During second World period Yeah. or after that. Oh, yeah. Again Schulze. Again Schulze. Again Schulze. Schulze period. Mhm. So on the period 1740s, 1735, 36. Number 21 is again a translation of the Bible of Matthew. This is translation of interesting. Okay. Interesting. உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவன் இதுதான் வந்தது. தியானத்தினுடைய மகிமை This is தெளிவாக wisdom verse here. காண Yeah. படிக்கிறார். Yeah. ஞான கண்ணாடி சூப்பர். So they are in such boxes. I can Yeah, go. okay, thank you. And you see, each document is stored again in a box, so they are really stored very safe, dry but not too dry, and protected against insects or whatever, which we Yeah. do not have here, fortunately. But in case they come, so they had to do a lot until they come to the palm leaves. Yeah, it's very safe. Yeah. To are preserving like And this. this is the catalogs, right? Yes, That's- Yeah, that's the shelf mark. Thank you. So here, And you see it goes until 102 okay, so 102 books of palm leaf. books, yes. Okay, in total. But you must know that in one palm leaf book could be several titles. Correct, correct. So we have, I think, 150 titles. I see, okay.
ஜெர்மனியில் இருக்க ஹாலே நகரில் இருக்கின்ற ஃப்ராங்கிஷ ஸ்டிஃப்டும் அந்த நிறுவனத்தில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கிறோம். இங்கே நம்ம பார்க்குற இந்த பில்டிங் முழுமையுமே இங்கே இந்த ஆர்கைவ், அதுக்கப்புறம் மியூசியம், அந்த பகுதியோட மேலில் தான் இருக்கிறோம். இப்போ இன்றைக்கி முழுசுமே தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இங்கே ஒரு ஹெரிட்டேஜ் விசிட்க்கு ஒன்றுக்காக வந்திருக்கிறோம். இங்கே வந்து தமிழ் ஆவணங்கள் ஏற்கனவே ஒரு 400 ஆண்டுகள் பழமையான ஜெர்மானிய பாதிரிமார்கள் எல்லாம் சேகரித்த பழமையான தமிழ் ஆவணங்கள், அவங்க தமிழ் படிப்பதற்காக கற்றுக்கொள்வதற்காக அவங்க பயிற்சி செய்த ஆவணங்கள்லாம் இந்த பில்டிங்கில் தான் வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது இங்கே இருக்கிற ஆர்கைவ்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஏற்படுத்தின நிறைய மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக மெட்ராஸ் மிஷினரி, கடலூர் மிஷினரி, அதுக்கு பிறகு முக்கியமாக தரங்கம்பாடியில் இருக்கிற ட்ரான்குபார் அந்த பகுதியில் இருக்கிற மிஷினரி, இதில் எல்லாமே அவர்களுடைய நிறைய செயல்பாடுகளை பார்க்கலாம். அவங்க வந்தது வந்து 1700கள் தொடக்கத்துலேருந்து வர ஆரம்பித்தாங்க. முதல்ல வந்தவர் சீகன்பால்க், அவர் தொடக்கி அப்புறம் பிறகு வந்து பலரும் வர ஆரம்பித்தாங்க. இங்கேருந்து தான் முதல் பாதிரிமார் சீகன்பால்க், பிளெக்சோ 2 பேருமே வராங்க. அதுக்கு பிறகு குரூண்ட்லர் வராரு. இப்படி பலரும் படிப்படியாக 32 பாதிரிமார்கள் பல ஆண்டுகளாக வரிசையாக ஏறக்குறைய 150 ஆண்டுகளாக வந்துட்டுருக்குறாங்க. ஸோ 1698 உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கல்வி நிறுவனம் இது. இங்கே தான் அவர்களுக்கு தமிழ் பாடமாகவும் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு பாதிரிமார்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து கல்வி சேவை, சமூக சேவை, மறை ஓதும் சேவை, அதை எல்லாமே செய்வதற்காக அவங்க தயார் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெரிய வரலாற்று நிகழ்வு என்பது இங்கே தான் நடந்தது. மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஹால ஃப்ராங்கிஷ ஸ்டிஃப்டும் அதில் தான் போது நாம் இருக்கின்றோம். வணக்கம், என் பேர் பூமா. நான் துசல்டாஃப்லேருந்து வரேன். நாங்கள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையிலேருந்து மரபு வழி பயணமாக இங்கே ஹாலேயில் ஒரு ஃப்ராங்க ஸ்டிஃப்டுங்கன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு லைப்ரரி, மியூசியம் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம். இதில் முக்கியமாக நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஜெர்மனியிலிருந்து நிறைய பாதிரிமார்கள் மிஷனரி ஒர்க்குக்காக தமிழகத்துக்கு வந்து நிறைய பெரிய வேலைகள் செஞ்சுருக்காங்க. நிறைய பள்ளிக்கூடங்களை திறந்து நிறைய பேரை படிக்க வச்சுருக்காங்க. ஆண் குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் படிப்பறிவு கிடைக்க இதுதான் ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக அமைஞ்சிருக்கு. இது நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் உண்மையான வரலாறு. இங்கே உள்ள இந்த லைப்ரரியில் அவ்வளவு தமிழ் சம்பந்தமான பதிவுகள் நிறைய இருக்குது. நாம் எல்லாரும் இதெல்லாம் படித்தாதான் நமக்கு தமிழகத்தோட உண்மையான வரலாறை நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த வகையில் இந்த பயணம் எனக்கு நிறைய ஒரு பெரிய கதவை திறந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த வகையில் இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைஞ்சது. நன்றி. எனது பெயர் சுரேஷ். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பில் வந்து இப்போ முதல் முறையாக நான் வந்து இங்கே வந்திருக்கேன். இங்கே நான் எதிர்பார்த்ததை விட இங்கே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. 400 வருஷத்துக்கு மேலே தமிழுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் வந்து கடிதங்கள் மூலமாகவும் நிறைய தகவல்கள் மூலமாகவும், அதே மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய பல விஷயங்கள், இலக்கியங்கள்லேருந்து மருத்துவம் வரைக்கும் நிறைய குறிப்புகள் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து அச்சுப்பதிவு வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே உள்ள ஹாலேங்கிற ஒரு ஊரில், அது ஈஸ்ட் ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஹாலே ஊரில். ஸோ ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. ஸோ மியூசியமில் நம்மளுடைய நிறைய கைவினை பொருட்களும் இருந்தது, இந்தியாவுடைய கைவினை பொருட்கள். அதே மாதிரி லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய தமிழ் ரிலேட்டட் புத்தகங்கள் வந்துட்டு இருக்குது. ஓலைச்சுவடிகள் இருக்குது. அது போக தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டிரான்ஸ்லேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா 5 மொழிகளில் அது வந்து தமிழ் மொழியும் வந்துட்டு இருக்குது. தமிழ் கிராமர் கூட வந்துட்டு இவங்க ஜெர்மன் கிராமரோட வந்துட்டு கோரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஸோ பல அரிய தகவல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபவுண்டேஷனில் வந்து எனக்கு கிடைச்சது. இது உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப பெரிய விஷயமா, ஒரு பெருமையாக வந்து ப்ரௌட் பண்ணுறேன் நான் இங்கே வந்தது. பெயர் ரம்யா, தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஐரோப்பா கிளையோட செயலாளர்.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையில் வந்து எப்போவுமே மரபு வழி பயணங்கள் வந்து தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் செஞ்சிட்ருக்குறோம், இந்தியாவில் இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இங்கே ஐரோப்பாவில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாலே ஹெரிட்டேஜ் டூர், ஹாலேக்கு வந்து ஒரு மரபு வழி பயணமாக வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஒரு திட்டமிட்டோம். இன்றைக்கி நாங்கள் உறுப்பினர்களாக இங்கே ஒரு 10 பேர் இங்கே வந்து ஹாலே வந்திருக்கோம். வந்து இங்கே ஃப்ராங்கன் ஸ்டிஃபுங்கனில் வந்து அவங்களோட லைப்ரரி, அவங்களுடைய அருங்காட்சியகம் இந்த இடத்துல எல்லாம் பார்த்து ஃப்ராங்கனோட வேலைகள் என்ன, தமிழ்நாட்டுக்கும் இங்கேக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, அவங்களோட வேலைகள் மிஷனரி மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ரொம்ப அரிய தகவல்கள் எல்லாமே அறிஞ்சுக்கிட்டோம். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா 18ஆம் நூற்றாண்டு 17-18ஆம் நூற்றாண்டோட வரலாறு வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட வரலாறு இங்கே நிறையா இருக்குது. இதை மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் சேர்றதும், அதே மாதிரி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையிலேருந்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் இவங்களோட சேர்ந்து நிறையா திட்டங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம். அது போக அவங்க வந்து இங்கே நிறைய ஃபெலோஷிப், ஸ்காலர்ஷிப், வாலண்டியர் ஒர்க் இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கும் ஹாலேக்கும் இங்கே வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதையும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை வந்து தொடர்ந்து இதை முன்னெடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறோம். ஜீகன்பால்க் அப்புறம் ஃப்ராங்கன் இப்படி ஆண்கள் இருந்த ஒரு மிஷனரி இதில் அவங்களுக்கு உறுதுணையாக தொடர்ந்து பெண்களும் நிறையா மிஷனரிஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட பதிப்புகள் நிறையா இல்லாட்டினாலும் தொடர்ந்து அவங்கள பற்றின ஒரு வேலைகளும் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இது மாதிரி அரிய தகவல்கள் வந்து இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டதில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். இதே மாதிரி பல முன்னெடுப்புகள் எடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிருக்கிறோம். கண்டிப்பாக தொடர்ந்து தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையோட நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள்.